Это такая очень быстрая презентация. Когда мы год назад были в гостях у Киса в Эйнховене, презентация была намного длиннее, и фотографии, которые здесь в презентации присутствуют, они, конечно, не передают той красоты, которая действительно там присутствует, той атмосферы, когда город, который находился на грани краха промышленного, превратился в город студентов, инноваций, дизайна, моды, и там постоянное движение, и это прямо увлекает. А ресторан, про который Кис показывал, вот это там так все, да. Ресторан, в котором был первый Wi-Fi УЗИ, там все еще толпа людей, там постоянно, потому что там отличная кухня и все еще бесплатный Wi-Fi. Вот. Ну что, давайте ваши вопросы по презентации или по тем вопросам, которые у вас есть. Кто первый? Да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Артур. У меня такой вопрос. Как вы общались с государством? Какие у вас проблемы возникали? Как вы их решали? Вот. Такой. How did you communicate with the administration? Did you have problems, and how did you solve these problems? Well, I was not able to tell you because at first I acted as a citizen, but this mayor, this famous mayor, he asked me when I organized this White Lady event, this Kukerfeest, he asked me if you're such a big mouth, come and join my service, come and join the city department. So I became officially in charge to reuse this White Lady. So then I became part of the city department. Вот этот мэр, фотографию которого я вам показывал, когда я очень много выступал по поводу белой леди, он сказал: если у тебя такой большой рот и ты так много говоришь, присоединяйся к нашим обсуждениям в городском совете. Если ты убедишь всех, что надо будет сохранить вот это здание, то тогда ты будешь ответственный за все это. Это станет твоей работой. You can join the enemy. То есть надо сотрудничать с врагом. Хорошо, следующий вопрос. Давайте уже микрофон не будем Киса. Yeah, I'm just kidding. And you can change from inside because this mayor, he said, I need a bit naughty guys like you. So he invited more people from the city to join. And we were able to also transform the organization from inside. То есть мы начинаем изменения изнутри. Вот этот мэр, он пригласил еще нескольких таких буянов, как я, и мы начинали изменения изнутри. Кис, что было сложнее? Объединить 260 собственников жилья, чтобы они покрасили свои дома, или перезагрузить город? И есть ли связь между первым опытом в молодости и тем, что потом удалось сделать? What was more complicated? Either your first experience in persuading the owners of the 260 houses to paint their houses the same white, or to change the whole city. So what was more complicated, your first experiences or your own further experiences? That's a good question. That's a good question. I think in the end the first step was also difficult because I was living there and I was a bit too shy to ask neighbors to convince them to join. So that's why we organized a party on the square of the neighborhood, and we wrote a sort of a newspaper together with 8 people. That's how we started, because I couldn't have done this like I do now at that time. So I also made steps in this process. Это очень хороший вопрос. Я могу сказать, что первый вот этот мой шаг, мне, конечно, было очень сложно. Я очень смущался уговаривать своих соседей, и поэтому я со своими 8 друзьями, мы сделали так. Мы написали небольшую газетку, буклетик, мы сделали приглашение на вечеринку, то есть мы организовали вечеринку для всего вот нашего сообщества, для всех хозяев, куда пригласили их, и таким образом мы все познакомились и смогли обсудить этот вопрос. But it's all about passion. If you do like to do this, if you have passion in something you like, in your skills, then you can do this for sure. And you will continue this
40 years or more. Во всем этом важна страсть. Если у тебя есть страсть, ты делаешь это и продолжаешь это вот 40 лет. That's also what I'm looking for when I work with students. Sorry, last answer. Because when I work with students, I try to find their passion, their skills. And if they are able in their skills, I try to bring them together in small workshops to develop their own skills. Because then they will become experts. They will become unique experts because nobody is the same like you. And if you can follow your passion, then you can get the right expert, for sure. Здесь я хочу сказать, что я всегда в студентах искал вот эту их страсть, их индивидуальный талант, который можно раскрыть. Это то, что дает силы все делать. Спасибо. Есть данные разведки, что завтра он едет в Воткинск. Правда ли это? There is some secret information that tomorrow you are going to Votkins. Is it true? Yes. Tonight. Tonight. По дороге в Воткинск будет стоять наша серая дама, в отличие от его белой дамы. On the way to Votkinsk, you will see our grey dame, our grey lady. Okay. Готов ли он завтра сделать I love блиц-мастер-класс ladies. и сказать нам, что нам нужно сделать, потому что это здание мы только что приобрели, и сейчас делаем там ремонт, стройку и так далее. Но нам его нужно вписать из промышленного ландшафта вот в такой, как у него. Задача аналогична 40-летней давности. Can you arrange tomorrow? Can you make a very short, brief class and give some advice on how we can transform this industrial building and adjust it to the territory around? Много времени не надо, 5 минут хватит, 10. Пусть посмотрит. 5 or 10 minutes. Well, what I like to do is present what I do here now. The story of the White Lady. It's a bit the same. If you are able, maybe you, I can ask it to you, to organize an event like this in this neighborhood next to this grey lady and try to find people to think with you and maybe use this presentation. It's online now or you can get it from the internet. But of course, I would love to be there to do this as a course or a workshop. But you need only as a little bit of inspiration and some students that like to hear the story or other people that like to work on this with the heart for the city. Oh, sorry, yeah. Вот все, что вам нужно сделать, это собрать людей где-нибудь поблизости вот этого здания и обсудить с ними вот это. Вот то, что я сделала, всегда я обсуждала с молодежью, я искала идеи у них. Я, конечно, могу дать пару интересных идей. Вот это то, о чем я всегда говорю, когда я объясняю о идее, где взять идеи о развитии городов. Я спрашиваю молодежь. Today we talked about, with the mayor and some other people, about the idea to have this kind of workshops and exchange of program between the Netherlands and between my city, Eindhoven, and Watkins or Ijevsk. And I think we will start to do this. So there will be, within 1 year, there will be a possibility to work with young people here in your city and to think about possible solutions for the question that you put. The program is called City as a Laboratory. So in this program, everything can be asked. Сегодня мы как раз обсуждали с мэром и другими представителями администрации и активистов вопросы развития города, и мы говорили об обмене студентами в том числе. И буквально в течение года, я думаю, у вас будут все возможности обсуждать и проявлять идеи по тем вопросам, которые вас интересуют. Спасибо. Следующий вопрос.
если я правильно поняла, то вот в течение 7 лет вы разговаривали сначала про город, а потом начались реальные дела. Вот как, условно говоря, вам удавалось сохранять свою страсть в течение этих 7 лет, пока не было вот никакого реального воплощения? Did you understand it right? That you had discussions during 7 years, and then there have been some real results of these discussions. How did you manage to keep all your energy and passions while all these discussions? Well, we had several steps. First, the White Village step, then the Q Cafe, and it started in 1991 and it ended for me in 1997 because it got more professionalized. We got a paid coordinator. I did it as a volunteer job, and then we got paid. But then the third step was to work for the city to reuse this white lady. And the fourth step was in 2000, the mayor asked me to be the connector with the university to start up this program, City as a Laboratory. So every time there was a new impulse for me to continue. And the next step was 2010, what you see here on the screen. My first visit to Moscow, my first visit to Russia. Well, I've been to Białystok before, to the eastern part of Europe, and I felt a lot of connection with the people. And this was my first visit, 2010, and it was amazing. It was Moscow Design Act, and I fell in love with Russia, with the Russian people, and and now, oh sorry, that's the passion. Вот это вот страсть, я увлекаюсь. Вот эта вся история, она как бы разделена на несколько стадий. И вот первая стадия — это белая деревня, вторая стадия — это белая дама, и третья стадия, когда меня пригласили работать для города, и четвертая, fourth stage is 2000, the coordinator between city department and university, second job. В 2000 году, когда я стал координатором кооперации между администрацией и университетом, я получил официальную работу. И пятая стадия, в 2010 году меня пригласили, вот вы видите, на конференцию. И я просто влюбился в Россию. И каждый раз это был новый импульс, вот это вот помогало мне. Это помогало мне сохранять мою страсть, мою веру. And I still have the energy. И у меня до сих пор энергия полна. Скажите, пожалуйста, как бы вы описали профессию урбаниста для нового поколения? И чем она отличается от работы просто дизайнера? И какие цели и задачи ставит эта профессия? How would you describe the profession of an urbanist? What's the difference between an urbanist and a designer? How would you explain it to a new generation? What are the goals and aims of it? Super question. Maybe the best. Because the profession changed a lot. From the last century, let's say, people know urban designer as an architect, or a little bit more than an architect. Architect is a king or a queen of a house or a building. But an urban designer is the one who's involved in creating a neighborhood or even a city. But I call this blueprint design. And I think the profession changed in something completely else. Если архитектор — это король или королева здания, то урбанист — это человек, который создает целую часть города, или, может быть, даже целый город. Blueprint is the urban design, draft design for a city or a neighborhood or roads plan or something like that. То есть урбанист создает черновой набросок того, чем будет являться город. But since 2000, let's say, the cities are not growing anymore, at least in my part of Europe, but shrinking. They are getting smaller. And that changed also the profession, but also more.
From what year? 2000. Где-то с 2000-х, с 2000 года в Европе города не растут, а наоборот уменьшаются. И это достаточно сильно изменило профессию. Nowadays, I should say, urban designer is an urban sensor. So, like taking temperature when you get ill. And urban designer senses what's going on in society and try to translate it into measurements from city council or from neighborhoods or from city makers, like you are, active people in cities, like you are here, all of you, I suppose, to make changes in the city. So I feel myself that I know what's going on. Теперь профессия урбаниста больше относится к тому, чтобы чувствовать то, что происходит. Это как вы меряете температуру тела, повышенная ли температура тела или пониженная. И урбанист, он чувствует идеи, которые возникают в разных частях города, в бизнесе, в администрации, у жителей города. И И в каком-то смысле он собирает и комбинирует эти идеи. For instance, we are talking about global warming. What should we do? Should we fly less, or what should we do? And about food, new types of food. About creating your own food on the top of your building, maybe. If you have a flat roof, create your own garden on top of the building. So all these crazy ideas, it's something from nowadays. And what I see in my city, that students nowadays are so creative that they don't have to design or to draw so well. It's more about the brains, about being part of society. Сейчас такое время, что то есть есть, например, глобальное потепление, что нам теперь делать? Перестать летать меньше или как мы это решим? То есть могут быть совершенно разные решения для совершенно разных вопросов. То есть вам, например, захочется выращивать свой собственный урожай на крыше высотки, там, где вы живете. И вот что характерно для молодых людей, сейчас в моем городе я вижу, что им не надо что-то сидеть специально рисовать, вычерчивать. У них просто так идеи возникают, очень разные. It's also about reuse of cities, reuse of empty buildings, reuse of materials. Not throw them away. These creative ideas, it's also about creativity. So I think everybody can be an urban designer nowadays. И эта профессия также о том, чтобы трансформировать вместо того, чтобы выбрасывать. Это о том, чтобы перерабатывать и сохранять ресурсы. И это очень много о творчестве. То есть, в принципе, урбанистом может стать каждый. Ура! Ура! Yes! Как можно привлечь большее количество людей к тому, чтобы люди хотели менять город? И вообще, как возродить веру и надежду в то, что изменения возможны? И вообще, если, например, вы сказали о том, что quality, качество, это то слово, на которое вы сделали ставку, вот вы приезжаете в Россию, знаете российский менталитет уже. Какое наше слово, по вашему мнению? The first question is, what are the ways to attract more people to the process of changing the people and to make them believe again that changes, positive changes are possible? And if the word quality is the key word for you, and maybe for your country, what do you think is the key word for Russia? Okay, last one is maybe the best one, because at the end of my presentation I worked with Russian students on Cyprus, and we found out that the new generation in Russia should be called the plus generation. So positive, glass is half full instead of half empty. In music you should use not minor compositions, but should create positive. So the music also should change. So it's all about inspiration and the feeling of that you join. В прошлом году я работала на Кипре с русскими студентами, и
вообще Кис очень много работает, имеет дело с русскими студентами, он их очень любит. И у него такое впечатление, что это поколение очень позитивное, он их называет поколение плюс. Это вдохновение, это о том, чтобы думать позитивно, чтобы слушать музыку не в миноре, а в мажоре. I found out the Russian students came up with this idea, so I thought this is amazing. Use the sign of the plus as a sign for the future, but that was the second question. И, то есть это не моя идея, это русские студенты сказали мне, что вот плюсик нужно использовать как символ будущего. What was the first question? The first question was about what are the ways to attract more people to take part in the development and how to make them believe that positive changes are possible. Well, it's in my story more or less. I started with this bar, this quick cafe around the corner. It was a way to attract people because there was also drinks, of course, at 10 at night. It was a Monday night, so free to use the theater. It's a Sunday in theater world. But Russian, no. No, okay, that's maybe different. Okay. She wanted to say Russian don't drink. No, it's not okay. It's more loaded, let's say. But I think workshops to do small projects with students in 2 or 3 days, and see it as a course. So you will be together for 3 or 4 or 5 days. It's amazing. There's something like friendship coming up. You start to get to know each other. It's only a few days. So it's like the school for the future for me, a new way of education. Yeah. Ну вот первый способ это то, что я уже о чем говорила, организовывать дискуссии в каком-нибудь месте, где можно потом просто очень неформально посидеть, там, где будут хорошие напитки. А второй вариант это организовать воркшопы. Это могут быть очень краткие, но очень наполненные мастер-классы, где и они сами наполнятся идеями, и мы от них очень много получим. I did a lot of courses in Russia already, and to be honest, I have far more friends on Facebook in Russia than in Holland. Я уже очень много курсов провел для русских студентов в России, и, честно говоря, у меня в России больше, в Фейсбуке больше русских друзей, чем голландских. Следующий вопрос. Что больше всего нравится в Ижевске? Ну, что привлекает вас в Ижевске больше всего? И в чем, возможно, изюминка Ижевска? То есть, как бы, как города, фишка. What attracts you personally in Ижевск? What you like Ижевск? And what do you think is the unique thing of Ижевск? Well, The meaning of it. for me, the first time I came here was for Urban Fest, and it was for me the best festival that ever was. It was in 2014, I guess, and it was organized 2 days in the city hall and 2 days in the field, so in nature, with mosquitoes and water, and it was so beautiful. It's my best memories on Russia is more or less in this festival. В Ижевск я приехал в первый раз в 2014 году. Я приехала на форум Urban Fest, и я считаю, что это вообще лучший фестиваль, лучший форум, на котором я когда-либо был. Мы 2 дня провели в городе и 2 дня за городом. Было очень много дискуссий, мастер-классов и комаров. For me, this festival was, I call it Woodstock for urban design. Because I started to study when Woodstock was there in '69. I was the first year student and Woodstock was amazing. But this festival, Woodstock, yeah, when Music Festival started in the summer of '69, crazy summer, crazy people, all changed. Этот форум в Ижевске очень напомнил мне сильно вудстоковские фестивали. То есть в Вудстоке начались первые музыкальные фестивали в 60-х годах. Это были совершенно сумасшедшие фестивали с сумасшедшими людьми. И форум в Ижевске очень был похож на это.
Yeah, indeed. Today I said to the mayor, Ijevsk for me is the capital of living cities, of this movement that started with Urban Fest, that you are part from, and he is too. So I met a lot of people already earlier during my first visit, and now Ijevsk for me is capital of living cities, the network of city makers all over Russia. В Ижевске началось это большое движение живых городов, и для меня Ижевск является сейчас столицей движения по развитию городов. Это сейчас движение общероссийское эпицентр, его находится в Ижевске. Прекрасно. И давайте последний вопрос. Елена Фосович, у меня такой вопрос. Мы слышали о двух поколениях местного, так сказать. То есть вы озвучили студенты, да, озвучили взрослые. Я хочу узнать, если история детей, начиная от вдохновения, заканчивая оформлением территорий каких-то детских, конкретно для детей, как идет взаимоотношения между взрослыми и детьми, между, может, взрослыми архитекторами и детьми, которые творческие и которым тоже хочется хоть как-то там преобразовывать свой город. Детские рисунки, может быть, вдохновляют, что-то еще вы как-то обращаете на это внимание и что вы делаете в этом направлении? Спасибо. It's a question about children, your connection with children, because you spoke about adults and young people. For example, have you ever done any projects for children, and maybe have you ever thought about that children are maybe most creative part of the society and how we can use it, and they also would like to do something? Again, a good question. I have 4 grandchildren, so I see them every week when I watch them. But to be honest, the program I did till now is focused on students, so ex-high school people, so the age of, let's say, 18 till 25. У меня 4 вообще внука есть, и я достаточно много времени с ними провожу, несколько раз в неделю. Но, честно говоря, по работе я все-таки больше концентрируюсь на молодых людях от 17-18 лет, выпускниках колледжа, студентов. But that's only because of my job at the university for 1 day in a week. And now maybe I should try to do some more, like you asked. Yeah, any Ижевск, who knows? Но это именно, конечно, из-за моей работы, то, что я так много времени со студентами провожу. Может быть, да, я когда-нибудь что-то сделаю и для детей. Ну что же, на этой прекрасной ноте мы сегодня завершим встречу. Да, будет здорово, если мы все соберемся и сфотографируемся, сделаем общее фото. А так, я могу сказать, что наш сегодняшний вечер закончен. Всем спасибо за встречу и всего доброго.